Hello to all you wonderful people out there. Welcome to a fresh episode on the podcast show Skin Touch by Skeptre, and this is Dr. Archana, your dermatologist. So for the next few weeks, நம்ம எப்படி ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம ஹேரையும் ஸ்கின்னையும் அண்ட் இதனால் எப்படி சில டெர்மட்டாலஜி கண்டிஷன்ஸ்லாம் அக்ரிவேட் ஆகுதுன்றதை பற்றி பேச போகிறோம். And also we will be having a special guest with us after a couple of weeks to help us understand இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறது. So before we move ahead with what actually happens when we feel stressed அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி I'll just try to explain or put it in simple words. What do we actually mean by stress? So let's say for example நம்மளுக்கு ஒர்க்கில் ஒரு டெட்லைன் இருக்குது and அந்த டெட்லைனுக்குள்ளே நம்மளால் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல ஃபார் சம் ரீசன். இட் கேன் பி எனி திங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஆஸ் வி நியர் த டெட்லைன் வி ஃபீல் தட் the whole situation is not in our hands, it's gone out of our control and we feel really pressurized. So this is what we actually try to mean by stress. That is ஒரு individual ஓட adaptive capacity க்கு மீறி pressure இருக்கும்போது we land ourselves in a stressful situation. So இந்த மாதிரி ஒரு situation இருக்கும்போது what actually happens is உங்களோட brain இதை perceive பண்ணும் and it triggers the release of stress hormones, which in turn will trigger a variety of both physiological and behavioral changes. For example, like அந்த டைமில் நம்மளை யாராச்சும் ஒரு கேள்வி கேட்கும்போதோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு ஹெல்ப் கேட்கும்போதோ whatever, in that stressful situation we feel so irritable, we also feel anxious. நம்மளுக்கு அந்த சிச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாத ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் ஹவு யுவர் பாடி ரியாக்ட்ஸ் டு இட். ஸோ ரீசெண்ட் ரிசர்ச்சில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஸ்கின்னுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது ஸ்கின் பிஹேவ்ஸ் இன் டூ வேஸ். ஒன்று, இட் கேன் ஆக்ட் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ் பர்சீவர். தி செகண்ட் திங் இஸ் இட் இஸ் ஆல்சோ அ டார்கெட் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ். So let us look at how the brain and the skin communicate with each other. ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு எப்படி இந்த லிங்க் ஆஃப் த பிரெயின் அண்ட் த ஸ்கின் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ 3 ways. One is what we call the central hypothalamo-pituitary adrenal axis, which is the HPA axis. The second thing is through the skin's HPA axis. Yes, so நம்மளுக்கு எப்படி central சிஸ்டமோ ஹேஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் HPA axis, ஸ்கின்னுக்குமே அதோட ஓன் HPA axis இருக்குது. The third thing is the SAM axis, which is the sympathetic adrenal medullary axis. I know there's a lot of medical jargon here, but still I will try to simplify as much as it is possible. So through the first step பார்த்தீங்கன்னா basically that is through the central HPA axisல என்ன ஆகுதுன்னா உங்கள் பிரெயினில் இருக்கிற இந்த ஹைப்போதலாமஸ் அப்படின்ற ஒரு சென்டரில் ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சிச்சுவேஷனில் நம்ம இருக்கும்போது there is a release of a particular hormone called the corticotropin releasing hormone. So இது என்ன ஆகும்னா it will go act on your pituitary gland, which in turn will secrete a lot of hormones, and அதில் முக்கியமாக இந்த ACTH அதாவது adrenocorticotropin அப்படின்னு ஒன்று செக்ரீட் பண்ணும். இது என்ன பண்ணுன்னா உங்களோட அட்ரினல் கிளாண்ட். ஸோ அட்ரினல் கிளாண்டுங்கிறது நம்ம கிட்னிக்கு மேலே ஒரு சின்ன கிளாண்ட் இருக்கும். இட் வில் கோ ஸ்டிமுலேட் தட். ஸோ the end result is production of the cortisol hormone, which is your endogenous steroid hormone, அதாவது உங்கள் பாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்டீராய்ட் ஹார்மோன். ஸோ ஒரு நார்மல் கண்டிஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கார்டிசாலோட லெவல்ஸ்லாம் மார்னிங் டைமில் தான் பீக் ஆகும், அண்ட் ஆஸ் த டே கோஸ் இட் வில் டிப் ஆஃப் டோட்டலி. ஸோ திஸ் இஸ் இன் அண்டர் நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் when your body clock is regulated or the circadian rhythm as we call it is maintained. Now stressful situation la enna aguna this cortisol levels gets upregulated, and this in turn will have an impact on your immune system. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா through the skin's peripheral HPA axis. So எப்படி through our brain we have the trigger and release of all these hormones, in a similar way these are also secreted and produced and have receptors to receive them in itself. So skin cells liye இது எல்லாமே இருக்கும். So இது பார்த்தீங்கன்னா a few of them like in the corticotropin releasing hormone will have receptors all through the layers of the skin, whereas ACTH, the adrenocorticotropin பார்த்தீங்கன்னா it is very specific in releasing what we call a pro-inflammatory cell, which is IL-18 அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது என்ன ஆகும்னா this will release a lot of inflammatory mediators in turn. Similarly, it also triggers and stimulates the proliferation of pigment producing cells as well.
The third thing வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசின மாதிரி SAM axis, which is your sympathetic adrenal medullary axis. ஸோ இது வழியாக வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா there is a release of two main hormones which is responsible for your fight or flight response as we call it. These are adrenaline and non-adrenaline. ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் நம்மளுக்கு இந்த படபடப்புன்ற ஃபீலிங், அந்த ரொம்ப ஹெவியாக ஸ்வெட் ஆகுறது, ஆங்ஷியஸ் ஃபீலிங், இது எல்லாமே வந்து இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ட்ரிகர் பண்ணும். Now the skin also holds something similar where there is a local secretion of these hormones by the skin cells. So apart from these, there are other few factors that can also be triggered when you're under stress. இதில் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமாக through the nerves in your body, as in the nerves that supply to the skin, they themselves produce two factors called as the nerve growth factor and the substance P. So in the hormones இல்லாமல் there are other factors that are triggered when your body goes through stress. So skin வந்துட்டு எப்படின்னா it is also highly innervated by small nerves. எப்படி நம்மளுக்கு மேஜர் nerves இருக்கோ பாடியில், ஸ்கின்னுக்குமே it has its own nerve supply. And இது மூலமாக என்ன ஆகும்னா there are a few factors that get released especially when you go through intense stress. ஸோ அதில் ரெண்டு காமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா nerve growth factorன்னு சொல்வோம் and also substance Pன்னு சொல்வோம். Now this substance P in particular, when triggered, it can also increase the infective capacity or the virulence of your skin microflora. அதாவது நம்ம ஸ்கின்ல நார்மலாக வந்துட்டு ப்ரொடெக்டிவாக சில ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும், பாக்டீரியா, ஃபங்கை எல்லாம். ஸோ அதோட இன்ஃபெக்டிவ் கெப்பாசிட்டியுமே அது அதிகப்படுத்தக்கூடியதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன். ஸோ ப்ரொலாக்டின் வந்துட்டு நம்ம ஜென்ரலி பார்க்கும்போது விமன் பிரஸ்ட் ஃபீட் பண்ணும்போது, that is when they are lactating, is when this prolactin is secreted. But it has also been found out that there is an immediate induction of prolactin when you go through stress. Now this can go stimulate your skin cells and can cause an array of skin diseases, and also it can go and trigger your oil glands. So oil glands trigger பண்ணும்போது it will end up producing more sebum, more oil secretion, and of course land up with acne. So this is to give you a gist of actually what happens to the skin when there is a stressful situation around you. நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் எப்படி இதே ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்ம ஹேரை இம்பேக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய்ட் திஸ் எபிசோட். Catch you on the next episode on Skin Touch by Skeptre. This is Dr. Archana. Thank you.